హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వర్కింగ్ మోడల్ ఏ విధంగా అయితే మేడ్ చేసామో అలాగే వాటి ఫంక్షన్ ఏంటి ఈ వీడియోలో మనం చూసేద్దాం. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఈ వర్కింగ్ మోడల్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేసిన వస్తువులు ఏంటంటే ఇలాంటి పైప్ అనేది మనకి ఫుడ్ పైప్ కింద యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ఫోమ్ షీట్స్ కానీ థర్మోకోల్ షీట్స్ కానీ రెండు అవసరం అవుతాయండి. 2 షీట్లు అవసరం అవుతాయి. ఫస్ట్ షీట్స్ మీద హ్యూమన్ బాడీ షేప్ అనేది డ్రా చేసి కట్ చేశాను. ఆ తర్వాత సెకండ్ షీట్ మీద అయితే ఇలా స్టమక్, అలాగే ప్యాంక్రియాస్, అలాగే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ డ్రా చేసి కట్ చేశాను. సపరేట్గా కట్ చేసుకున్నాను. నేను కట్ చేసుకుని అలాగే లివర్ కూడా కట్ చేసుకున్నాను. ఇలా కట్ చేసుకుని ఈ హ్యూమన్ బాడీ మీద స్టిక్ చేశాను. లివర్ థర్మోకోల్ షీట్తో చేసిందండి. పైన అయితే దానికి స్మూత్ షేప్ కోసం నేను క్లే అనేది యూజ్ చేశాను. షేప్ అనేది రావడం కోసం. ఈ క్లేతో నేను పైన ఫుడ్ పైప్ కానీ అలాగే స్టమక్ పైన స్మూత్ రావడానికి కానీ క్లే అనేది యూజ్ చేశానండి నేను. అలాగే నేను స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కూడా క్లేతోటే చేశాను. హెయిర్ డ్రై క్లే యూజ్ చేశాను. ఈ మోడల్ స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉండడం కోసం, అలాగే ఈశాన్ హైట్కి తగ్గట్టుగా దీన్ని హైట్ పెంచడం కోసం నేను ఈ థర్మోకోల్ స్టాండ్ని అయితే యూజ్ చేశాను. ఇది మనం ఫ్రిడ్జ్లు కొన్నా, వాషింగ్ మిషన్లు కొన్నా, ఏసీలు కొన్నా వాటికి సేఫ్టీ కోసం సైడ్లో ఇస్తారు కదండి థర్మోకోల్ స్టాండ్స్, అటువంటివి నేను దీనికి యూజ్ చేశాను. వీటి ద్వారానే కాదు, కార్డ్బోర్డ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు దీనికోసం. ఇప్పుడు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూసేద్దాం. Hello friends, today I will explain about the digestive system. Digestion is a process of complex food material breaking down into simpler substance. Digestion takes place in an elevated canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus. The food is taken in through the mouth. It is chewed and mixed with saliva in the buccal cavity. Saliva is a digestive juice which makes the food soft and that helps in further digestion. Then the food is passed to the food pipe or esophagus. Then the food goes into a bag-like structure called stomach. The stomach has mucus and hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria in the food. Then the food goes into the small intestine. The small intestine receives secretions from the liver and pancreas. The small intestine has the inner walls of the small intestine has finger-like projections called villi. Villi is an extensive network of blood vessels. The digested food goes in the villi, while the undigested food is then passed to the large intestine. The large intestine absorbs salt and water from the food. The undigested waste is then thrown out of the body through the anus. I'm gonna show the working model. Look. Look, it's going from the mouth to the food pipe and it's going to the stomach and the small intestine. Now it's going to the large intestine and it's going to the anus and it's going out of the anus. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.